are Aam Aadmi Party workers trying to disturb my work. तेंगेलो कोण एकलो एडवायजर आहा तेंगेलो लीडर आहा तो तेंक सांगता तूं चलता कितू बिल्डिंग येताय कितू फ्लॅट्स येताय कितू हॉटेल येताय खूंय येताय. आमच्या म्हायती प्रमाणे थंय हॉटेल प्रोजेक्ट कितें तरी येवपा खंय सो फाल्यां अशें जावप. Stay cool this summer with Daikin ACs and unbeatable offers at Solar Enterprises. Whether you're in Margaon or Penjim, we've got the best deal on ACs and electronics just for you. Come visit us and grab our exclusive summer offers today. Don't wait, beat the heat with Solar Enterprises. जायते क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आहा. सो एज अ सरपंच इज माय ड्युटी एज लॉंग एज पंचायत इज इन द पिक्चर हें सगळें कितें आनी वॉट इज द रियल इशू. फॉर मी दीस इशू इज पॉलिटिकल बिकॉज एक रस्तो कोताय जाल्यार कोणेय तरी कोताय जाल्यार इट इज फॉर पब्लीक यूज. रस्तो म्हणल्यार कितें फॉर एवरी वन टू यूज. बट हियर some people who are trying to disturb my work, okay. In other way I can say is some of them are, most of them are Aam Aadmi Party workers. हे आमगेले तिगावन लोकांक मिसगायड करून रॉंग सांगून कितें सांगून आयज लोकां मदें कन्फ्युजन जालां. सो म्हाका एज पंचायत आनी हांवें 2 दीस कित्याक येयली हांवें कोमदाद ऑफ कावेलोसीम जायते हेडलायन हाडली कावेलोसीम कोमदाद have sold the land. So I have got the feedback and information from them. So after discussing with them from that, I got all the clarification. First of all, this land, okay, is given by Comunidade to construct a road of 10 meters from their property, okay, to a certain party, Saint Michael. Now this road, they have asked for construction from the main road, touching the from the main road to their property. They have got all the permissions, okay. As if I may go, I have to see. I have seen all the permission, including the Comunidade general body. They have put in a general body. Then revenue department, which is the Comunidade comes under revenue department, okay. Though revenue department, then also administrative of Comunidade, then also from forest department for cutting the trees which are on the way to make the road, and finally they have come to the panchayat, okay. And also South Goa collector order is also there for the road which they have asked, because kadna ye land Comunidade ke tum aagta, they have the procedure. So I believe they have followed all the procedure, there is nothing wrong. And I even checked with the Comunidade, they have given the road, and this road as per them also is for public use. Once the road is done, it will be for public. जेन्ना आमकडे येयले परमिशन लागू तेन्ना आमी तेमकां दिल्ले, and we have clearly said that this road is for public. Now, as the panchayat have given the permission, it's clearly mentioned to them, okay, number 18, the proposed road shall be deemed to be for public road. The means of the access, okay, beyond proposed road as per the requirement from the village panchayat to take it further. म्हणजे कितें or road to मुखार वयतलो panchayat can take for public as long as the panchayat wants. Now, number 20, in case of any development, construction in that said property, the means, the access for the public till the beach on both sides shall be kept of 5 meters. एक रूल आसा TCP कोणेय कितें तरी थिंगा बांदता कितें तरी डेव्हलपमेंट करता or construction no matter. First we have put them also the clause panchayat, the road should go all the way to the beach, public access should be built first. The next is once the road is constructed, okay, the road should be handed over to the panchayat after completion. So these are the clauses. So a public road थोडे जर ती उडयले ते wrong, कोणिकला private parties, no. So I have just, this is the panchayat clauses, and they have accepted. And once the road is done, this road will be for public use. This is no for private. Only thing tenka zaimon te begin mantay, and they have got necessary documentation. So inga ki jata
लोकांक मिसगायड करपाक सांगपाक कितें सी वी आर डिपेंडींग ऑन द ट्युरिजम वी आर फ्रॉम द हॉस्पिटॅलिटी बिजनस आमकां आमगेले आयज आमकां केडशान कोण वळखता बिकॉज हॉटेलां आहाय म्हणून आमकां कोण वळखता सो टुडे वी हॅव टू मेक शुअर आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतलां इन द पंचायत ग्राम सभा that we are not favoring any housing project, no mega project. आमगे विलेजीत न्हू एक मेगा प्रोजेक्ट ना म्हणून खंयचे हावजींग येयल ना दुसऱ्या गांवान वचून चोय दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युशन चोय कितू चलता कितू बिल्डींग येताय कितू फ्लॅट्स येताय कितू हॉटेल येताय खूंय येताय थिंगा कांय ना ओन्ली फकत कावेलोसी दे बीन ट्रायंग सो आय फील दीस इज अ व्हेरी पॉलिटिकली मोटिवेटेड तेंगेलो कोण एकलो एडवायजर आहा तेंगेलो लिडर आहा तो तेंक सांगता बाबा थिंग हांव कितें म्हणटा हांव काम करता जाल्यार तुमच्यान काम हाडोवपा जायना सी दीस रोड हॅज बीन डन एज पर द रिजनल प्लॅन इट इज अ प्रपोज रिजनल प्लॅन इवन TCP have mentioned over there it is as per the regional plan the road आहा तो something new न्हू तो private the road is already proposed on RP21 for public and they are doing it all the way down आता कितें जाता पंचायत कॅन नॉट स्पेंड सो मच ऑफ मनी आतां कोणें आपणा जाय जाल्यार बेगीन करता तो बेगीन करता बट डजंट मीन दॅट दीस इज प्रायवेट रोड इट इज क्लियरली मेन्शन द रोड वील बी हँडेड ओवर टू द पंचायत वी हॅव पुट अ क्लॉज ऑल्सो दे एग्रीड एंड इफ दे आर इन द फ्युचर ऑल्सो दे हॅव टू गिव एन एफिडेविट आमी पयलेंय केल्लो आहा म्हगेलो इश्यू कितें आहा आमगेलो ही सगळी आमगेली भाटां मुखार आहाय ती आमगे गांवच्या लोकां गेली आमगेले गांवकार तेंकाय रस्तो जावं सो रस्तो गेलो जाल्यार इश्यू कितें आहा आतां कोणाक बऱ्या पडटा दॅट इज सेकंडरी सी म्हाका 3 वर्सां जालीं व्हडले बोवाड करता लेस जाता कितें जालां वी हॅव नथींग वी आर डिपेंडींग ऑन ट्युरिजम वी हॅव टू मेक शुअर दॅट वी फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेग्युलेशन आनी तितून मत कांय ना कोणें दाखयता आसतना कितें करता इट इज ओन्ली टू डिफेम डिक्सन रोड इज अ नेसेसरी म्हणजे टेन्युअराक सांगता तुका हांवें थोड्या तुका हाडलां म्हगेले रोडाक हांव ऑलमोस्ट 8 रोड करता म्हगेले 3 रोड कंप्लीट जाले ओके आय एम नॉट वेटिंग फॉर द गव्हर्मेंट आय एम नॉट वेटिंग फॉर एनीबडी आय कॅन आमी लोकां इश्यू आमी लोकां प्रॉमीस केलां ही म्हगेली लास्ट 2 वर्सां उरली ती फकत रोड एक्सेस ओके आय हॅव गॉन टू द पीपल हावस आय हॅव कन NOC दियाय तुमी बाकरा बरें हांव पांय पडलो आहाय आयज लोकां थोडे जाणां रस्ते ना आयज रस्ते काम चालू जाता म्हाका वर्क ऑर्डर मेळ्ळो आहा म्हाका रस्त्याचे तुका आनी एक रस्त्याक म्हाका 2.15 क्रोजाचो एस्टिमेट काडलो जे आमगे टिबेट पासूस म्हणटाय थिंगा एक रस्तो जावपा जायो तेका रस्तो ना फ्रॉम सिन्स लिबरेशन आयज एस्टिमेट काडून भाकरां कडेन हांवें NOC मागोवन लोकांक मागोवन आयज तेजी फायल मुखार पडला 2.15 क्रोजाक रस्तो बांदपा जायो सो आमगेलें काम आहा तें डिवेलपमेंट सो हियर वॉट आय फील एका फकत दिसता हांव आमगेलें गांवचें नांव वाऱ्यार घालपाक तशें करून जायना आतां कोमदादगे रुल्स कोमदाद जाणा पंचायतागे रुल्स पंचायत जाणा सो मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग हे पळय ते अफवा घालताय दॅट इज नॉट करेक्ट तुमी पंचायता विचारपा जाता आनी कितें लागून रे कोणें आनी कन्स्ट्रक्शन येता जाल्यार सांगपा जाता रस्ते कोण आडयताय and that also they all permission I feel shame as Sarpanch अरे तुम थिंग वयताय आनी आमगेले like a goons you are threatening them going on the side when they have the permission नाजाल्यार permission आनी घेवपाक कसलो फायदो so they have taken the permission for the road they have taken permission to cut down the trees and दुसरें म्हणल्यार this is 100 meters from the main road it is not even in CRZ ती कोण सांगता sand dunes घातले अरे to make the road you have to level the sand and it is 10 meters away from the Mobar outpost next to the police station so I have just got to give you clarification here pade sangtai they are wrong I want to make it very clear to my people of Cavelossim especially tell you this is around 300 I think almost 200 meters or also 2 point something see there is a private party which want to access on the on their property so they be temka mala ata I tell you which is the normal region nothing I will not go so to rosto tem gela so tem jay tem सब tem gela mukar jay जाल्यार आम करपाचो whoever get NOC so they got NOC from the Comunidade so they have got from the Comunidade so they are doing the road they are bearing the cost which is good for us also तोच रस्तो आम करून गेले जाल्यार गव्हर्मेंटाचे पयशे लोकांचे पब्लीक पयशे so access is for what project see they have a property our people also have properties over there so we don't know and as of today आमकडे मरे कांय येल ना
एज ऑफ टुडे आतां मुखार तरी येता जाल्यार आमगे कितें आहा कंडिशन फर्स्ट डू द एक्सेस रोड अप टू द बीच कंडिशन घायलें दे एग्रीड सो आजून काय येयलें ना कितें येयलें नासतना आमी तें कितें सांगता ऑफकोर्स तेंकां बरें जाय म्हण तें केलें न्हू 100%. But what is the project that they are doing? That देर इज नथींग वी डोंट हॅव एनीथिंग so how? Maybe मुखार ते कोणी काल 100%. पंचायतीन कितें Capital फक्त रोडच करता म्हणून आयला. Panchayat has given the road. See, Panchayat has given granted license for proposed construction for road as per the regional plan and the survey. आनी तूं म्हणटा की तो प्रायवेट रोड ते करता म्हणून पब्लिकाक कसो हें जातलो See, तूं म्हणटा मुखार तेजे प्रॉपर्टी पर्यंत गेलो म्हणटा ना. आनी पब्लिकाक कसो हें जातलो. that's what I'm saying. See, main कितें जाता कोमदार लागता कोमदार इज पब्लीक सो तेंगे स्टेक होल्डरान दिले जाल्यार मुखार वयता रस्तो आतां मुखार कितें जाता मुखार सोडे लँडलॉर्ड आहाय तेम दिले जाल्यार तो मुखार वचपा जाता तेंक तर जाय जाल्यार सी आतां कोणा नाका रस्तो तो करपा न्हू सो आतां मेन कितें आहा टू आस्क कोमदार यू हॅव टू हॅव द प्रोसिजर न्हू तो आतां नॉर्मल आतां पंचायतान केलें जाल्यार आमकां तो आमच्यान करूं जाता बट तो खूब कॉस्ट आहा सो नाव दीस रोड वील कंटिन्यू नॉट वील स्टॉप देर we have given and as I said to you I तो पयला वाचून दाखयला तर मुखार डीप हें मारलो मरे तेंच्यांनी फोण मारलो मरे सारको. डिक्सन आमचे the road should be gone beyond the proposed road as per the requirement of the village panchayat and to the for public use. But it is leading to beach. No, this can lead to the beach. See again, see TCP केलो एक rule कितें आसता whenever there is any kind of development first you have to leave the access before doing anything. So that is my concern. So तो तर मुखार कितें येता जाल्यार my 100% as long as I am there I will make sure that road is gone to the beach This first. road is proposed on the regional plan. Regional as per the regional. Regional plan चे मागीर फुडें वयता. वयता तो आमी पंचायतान करपा जाता सी आतां कितें जाता This is a proposed road. इट्स अ प्रपोजल पण प्रॉपर्टी तेंगेली आहा न्ही थंय. डिक्सन आमच्या म्हायती प्रमाणे थंय हॉटेल प्रोजेक्ट कितें तरी येवपाक खंय सो फाल्यां अशें जावपाना मरे की फाल्यां तो रोड आमी बांदला आनी तो आमचो प्रायवेट रोड कारण खुबशे हॉटेलांनी आमी पळयल्या की ते रोड यूज करपा दिना एक्सेस बिचार वचपा दिना. सी हांवें तुका सांगला आनी ते कडेन कितें कोच जाल्यार एफिडेविट घेवपा जाय सी वी हॅव लेड डावन द क्लॉजीस एंड दे हॅव एग्रीड टू द क्लॉजीस यू अंडरस्टूड सो आमी कितें केलां ते पब्लीक इंट्रस्ट धरून केलां आनी तूं सांगता सारकें सी एज लॉंग एज वी आर इन द पंचायत वी विल मेक श्योर पब्लीक इंट्रस्ट फर्स्ट. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.